श्री राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री राहुल அதானி பற்றி பேச மாட்டேன். பாஜகவினர் அச்சப்பட வேண்டாம். மோடி அதானி உறவு குறித்து இன்று நான் பேசப் போவதில்லை என்று முதல் பாலிலேயே சிக்ஸர் அடித்த ராகுல் காந்தியை சமாளிக்க முடியாமல் பாஜகவினர் தொடர்ந்து கூச்சல் எழுப்பியும் அமளியில் ஈடுபட்டும் ராகுல் காந்தி பேச்சின் தீவிரத்தை குறைக்க முயன்ற நிலையில் அரை மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக பேசிய ராகுல் காந்தி அதை சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் உணர்ச்சி பொங்க நாடாளுமன்றத்தில் கர்ஜித்துள்ளார். மோடி அரசின் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் மீதான இரண்டாம் நாள் விவாதத்தில் பதவி நீக்க ரத்துக்கு பிறகு முதல் முறையாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி உரையாற்றினார். ராகுல் காந்தி பேச தொடங்கியதுமே பாரத் ஜோடா, பாரத் ஜோடா என்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பரிக்க சிரித்துக் கொண்டே தன்னுடைய பேச்சை நிறுத்திய ராகுல் அவர்களின் முழக்கம் அடங்கியதும் மீண்டும் பேச தொடங்கினார். அதில் அதானி பற்றி பேச மாட்டேன். பாஜகவினர் அச்சப்பட வேண்டாம். மோடி அதானி உறவு குறித்து இன்று நான் பேச போவதில்லை. மணிப்பூர் பற்றியே பேசுவேன். நான் இன்று யாரையும் அதிகமாக தாக்கி பேச போவதில்லை. நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம். நான் 130 நாட்கள் ஒற்றுமை இந்தியா யாத்திரையை மேற்கொண்டேன். யாத்திரைக்கு சென்றபோது என்ன லட்சியத்திற்காக யாத்திரை மேற்கொள்கிறீர்கள் என்று மக்கள் என்னிடம் கேட்டார்கள். குமரியில் யாத்திரையை தொடங்கிய போது நாட்டை புரிந்து கொள்வதற்காகவே தொடங்கினேன். இதற்கு முன் நான் பேசிய பேச்சு பாஜகவினருக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். எம்பி தகுதி நீக்கத்தை ரத்து செய்த சபாநாயகருக்கு நன்றி. இந்த பயணத்தில் என்னுடைய கவனம் மக்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவே பயணித்தேன். இதில் மக்களின் அன்பு வெளிப்பட்டது. இதற்காக நான் இறக்கவும் தயாராக உள்ளேன். இது மட்டுமின்றி பிரதமர் மோடி விரும்பினால் சிறை செல்ல கூட தயாராக உள்ளேன். இந்த பயணத்தில் 8 வயது சிறுமி எழுதிய கடிதத்தில் ராகுல் நான் உங்களுடன் பயணிக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். அப்போது மனதில் தோன்றிய ஒரே எண்ணம், இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள போதிய சக்தியை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என என்னுடைய இதயத்தை கேட்டுக்கொண்டேன். லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த பயணத்தில் என்னுடன் இருந்தனர். தினசரி காலை 6 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை விவசாயிகள், தொழிலதிபர்கள் என அனைவரும் உடன் இருந்தனர். விவசாயிகளிடையே பேசும்போது அவர்களின் பயம், பசி எனக்குள் வந்தது. இந்த நாட்டில் இருக்கும் வெறுப்புவாதத்தை நீக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது. நான் சில தினங்களுக்கு முன் மணிப்பூர் சென்றேன். ஆனால் இன்று வரை நாட்டின் பிரதமர் மோடி மணிப்பூருக்கு செல்லவில்லை. ஏனென்றால் அவருக்கு மணிப்பூர் இந்தியாவில் இல்லை. மணிப்பூரின் நிலை இன்று வரை சரி செய்யப்படவில்லை. மணிப்பூரை 2ஆக பிளந்துள்ளனர், சுக்குநூறாக உடைத்துள்ளனர். மணிப்பூரில் இருக்கும் நிவாரண முகாமிற்கு நான் சென்றபோது அங்கிருக்கும் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் சந்தித்து பேசினேன். அதனை இன்று வரை பிரதமர் செய்யவில்லை. அதில் ஒரு பெண் தன் குழந்தையை தனது கண் முன்னே சுட்டுக் கொன்றதாக கூறினார். அவர் அனைத்தையும் இழந்து நிர்கதியாக நின்றார். இந்தியா அனைவருக்குமான வீடு. மணிப்பூரில் இந்தியாவை படுகொலை செய்துள்ளனர். பாரத மாதாவை படுகொலை செய்துள்ளனர். இவர்கள் தேச துரோகிகள். என் ஒரு தாய் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். மற்றொரு தாயை நீங்கள் மணிப்பூரில் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்தியா என்ற சித்தாந்தத்தை அரசு கொண்டிருப்பது மணிப்பூர் சம்பவம் மூலம் நிரூபணமாகியுள்ளது. மணிப்பூரில் ராணுவத்தை பயன்படுத்தினால் ஒரே நாளில் அமைதியை கொண்டு வரலாம். ராவணனின் அகங்காரத்தால் இலங்கை பற்றி எரிந்தது. அரசின் அகங்காரத்தால் ஹரியானா, மணிப்பூர் போன்ற மாநிலங்கள் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன. ராவணன் கூட மக்கள் பேச்சை கேட்டார். ஆனால் இந்த அரசு கேட்கவில்லை என உணர்ச்சி பொங்க ஆவேசமாக ராகுல் காந்தி பேச, இதனை சமாளிக்க முடியாத பாஜகவினர் தொடர்ந்து கோஷமிட்டு வந்தனர். இதனால் சற்றும் கலங்காத ராகுல் காந்தி வரப்போகும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான தீயை மக்களவையில் இன்று பற்ற வைத்துள்ளார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஊழலை பற்றி பேச காங்கிரசிற்கு தகுதி இல்லை என்றும், இந்தியாவில் ஊழலை அறிமுகம் செய்ததே காங்கிரஸ் தான் எனவும் நாடாளுமன்றத்தில் ஸ்மிருதி இரானி பேசியுள்ளார். இன்று 2வது நாளாக பிரதமர் மோடி மீது கொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடத்தப்படுகிறது. மேலும் இந்த விவாதங்களுக்கு பிரதமர் மோடி 10ஆம் தேதி பதிலளிப்பார் என்று தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களவையில் இன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீது ராகுல் காந்தி உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், நான் சில தினங்களுக்கு முன் மணிப்பூர் சென்றிருந்தேன். ஆனால் இன்று வரை நாட்டின் பிரதமர் மோடி மணிப்பூருக்கு செல்லவில்லை. ஏனென்றால் அவருக்கு இன்று வரை சரி செய்யப்படவில்லை. மணிப்பூரை 2ஆக பிளந்துள்ளனர்.
சுக்குநூறாக உடைத்து விட்டனர். மணிப்பூரில் இருக்கும் நிவாரண முகாமிற்கு நான் சென்றபோது அங்கு இருக்கும் பெண்களை, குழந்தைகளை சந்தித்து பேசினேன். அதனை இன்று வரை பிரதமர் செய்யவில்லை. அதில் ஒரு பெண் தன் குழந்தையை தனது கண்முன்னே சுட்டுக் கொன்றதாக கூறினார். அவர் அனைத்தையும் இழந்து நிர்கதியாக நின்றார். மணிப்பூரில் இந்தியா படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியா அனைவருக்குமான வீடு. மணிப்பூரில் இந்தியாவை படுகொலை செய்துள்ளனர். பாரத மாதாவை படுகொலை செய்துள்ளனர். இவர்கள் தேச துரோகிகள் என பேசினார். அதனைத் தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி விவாதத்திற்கு பதில் உரை அளித்தார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்மிருதி இரானி. அப்போது எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் இந்தியா இந்தியா என கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது. அப்போது பேசிய அவர், நீங்கள் இந்தியா இல்லை, ஏனெனில் இந்தியாவில் ஊழல் இல்லை. உங்களை போன்றவர்கள் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆங்கிலேயர்களிடம் சொன்னதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். முதலில் ராகுல் காந்தி முன்வைத்த விவாதத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மணிப்பூர் நமது நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி. மணிப்பூர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்படவில்லை, இனியும் இருக்காது. இன்றைய விவாதத்தில் மிகவும் மோசமான பேச்சை இங்கு கேட்டோம். இந்தியாவுக்கு ஊழலை அறிமுகம் செய்ததே காங்கிரஸ் தான். ஊழலை பற்றி பேசும் காங்கிரஸ் முதலில் அவர்கள் கூட்டணியில் இருக்கும் திமுகவினரை பார்க்க வேண்டும். ஊழல் வாரிசு அரசியலுக்கு பொறுப்பேற்று காங்கிரஸ் இந்தியாவை விட்டு வெளியேற வேண்டும். காஷ்மீர் பண்டிட்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளுக்காக காங்கிரஸ் தரப்பில் என்ன செய்யப்பட்டது? அவர்களுக்கு எப்போது நியாயம் கிடைக்கும்? சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரத்தின் போது மக்களுக்கு பெரும் கொடுமைகள் இழைக்கப்பட்டன என மிகவும் ஆவேசமாக தனது பதிலுரையை பதிவு செய்தார். நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்துறை அமைச்சரான ஸ்மிருதி இரானியை நோக்கி ராகுல் காந்தி தகாத செய்கை செய்ததாக பாஜக கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த பெண் எம்பிகள் மக்களவை சபாநாயகரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். மணிப்பூர் விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது. இந்த நிலையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான விவாதத்தின் போது ஆளுங்கட்சி எம்பிகளை நோக்கி ராகுல் காந்தி ஃபிளையிங் கிஸ் கொடுத்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதற்கு கடும் ஆட்சேபனை தெரிவித்த ஸ்மிருதி இரானி, ஆண் ஆதிக்கவாதியால் மட்டுமே பெண் எம்பிகள் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தை நோக்கி ஃபிளையிங் கிஸ் கொடுக்க முடியும். கண்ணியமற்ற செயலை ராகுல் காந்தி செய்துள்ளார் என்றார். இது தொடர்பாக பாஜக கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த பெண் எம்பிகள் மக்களவை சபாநாயகரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். அந்த புகாரில் ராகுல் காந்தி ஸ்மிருதி இரானியை நோக்கி தகாத செய்கை செய்துள்ளார், அநாகரீகமான முறையில் நடந்து கொண்டுள்ளார், அவையில் உள்ள பெண் உறுப்பினர்களின் கண்ணியத்தை அவமதிக்கும் வகையில் செயல்பட்டுள்ளார். எனவே அவருக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது அவைக்கு அவப்பெயர் விளைவித்ததுடன் அதன் கண்ணியத்தை குறைக்கும் வகையில் உள்ளது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் இது குறித்து பேசிய ஸ்மிருதி இரானி, நாடாளுமன்றத்தில் இந்த அளவுக்கு வெளிப்படையாக ஆணாதிக்க செயலை கண்டதில்லை. பெண்களின் கண்ணியத்தை காப்பதற்காக சட்டம் இயற்றப்படும் அவையில் ஒரு நபரின் ஆணாதிக்க செயலை அவை உறுப்பினர்கள் கண்டுள்ளனர். அவரை திருத்த வேண்டாமா என தெரிவித்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி, ஸ்மிருதி இரானி ஆகியோருக்கிடையே கடும் விவாதம் நடைபெறுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக கருதப்படும் அமேதியில் ராகுல் காந்தியை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றவர் ஸ்மிருதி இரானி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஃபிளையிங் கிஸ் அப்படின்ற ஹேஷ்டாக் இந்திய அளவில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அது காரணம், இன்னைக்கு நடந்த பார்லிமெண்ட்ல மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியை பார்த்து ராகுல் காந்தி ஃபிளையிங் கிஸ் கொடுத்தாரு. ஒரு பெண் எம்பி கிட்ட இப்படியா நடந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்த பாஜகவும் கொந்தளிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உண்மையிலே மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானிக்கு ராகுல் காந்தி ஃபிளையிங் கிஸ் கொடுத்தாரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்ல. பாஜக ஒட்டுமொத்தமா அப்படியே பிளேட்டை திருப்பி போட்டிருக்காங்க. எப்படின்னா, மோடி அரசின் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மக்களவையில இன்றைய தினம் விவாதிக்கப்பட்டுச்சு. இதுல பேசின ராகுல் காந்தி, பாரத் ஜோடா யாத்திரை, மணிப்பூர் பிரச்சனை, ராவணன் கூட மோடியை ஒப்பிட்டு பேசுறது, இந்த மாதிரி பாஜகவை பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணிட்டாரு. பாஜக எம்பிக்களும் கூச்சலிட்டாங்க, கோஷமிட்டாங்க. ஆனா ராகுல் காந்தியை தடுத்து நிறுத்தவே முடியல. அப்போ அரை மணி நேரத்திற்கும் அதிகமா பேசுற ராகுல் காந்தி தன்னோட உரையோட என் போர்ஷனுக்கு வரப்ப, என்னோட ஒரு அம்மா இங்க நாடாளுமன்றத்தில் இருக்காங்க, இன்னொரு அம்மாவை மணிப்பூர்ல கொன்னுட்டாங்க, ராவணன் அகங்காரத்தினாலதான் அழிஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட பேச்சை நிறைவு பண்ண வராரு. அப்போ காங்கிரஸ்காரர்கள்லாம் ராகுல் ராகுல் அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. பாஜகவினர் மோடி மோடின்னு அவருக்கு ஆதரவா கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கிறப்ப ஸ்மிருதி இரானி ராகுல் பேசி முடிச்சுட்டு உட்கார போற தருணத்துல அவங்களோட பதிலடியை கொடுக்கறதுக்காக எந்திரிக்கிறாங்க. அப்போ பேசி முடிச்சுட்டு உட்கார போற ராகுல் காந்தி தனக்கு முன்னாடி நிக்கிற ஒரு நபரை உட்கார சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு செய்கையை செய்யறாரு.
அது ஃப்ளையிங் கிஸ் மாதிரியும் இருக்கு, ஃப்ளையிங் கிஸ் இல்லாத மாதிரியும் இருக்கு. ஆனா சபாநாயகரை பார்த்து அவர் இந்த செய்கையை செய்கிறார். ஸோ உண்மையிலே அது ஃப்ளையிங் கிஸ்ஸா இல்லையா அப்படின்றது ராகுல் காந்திக்கு மட்டும்தான் தெரியும். சரி, அது ஃப்ளையிங் கிஸ் அப்படின்னே வச்சுப்போம். இப்போ பிஜேபி இதை எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானிக்கு ராகுல் காந்தி ஃப்ளையிங் கிஸ் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள பெண் எம்பிக்களுக்கு களங்கம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பிஜேபி பயங்கரமா இதை பிரபகண்டா பண்றாங்க. இப்படி பேசினது மட்டும் இல்லாம ஸ்மிருதி இரானியை நோக்கி தவறான செய்கை செய்த ராகுல் காந்தி மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பீக்கர் ஓம் பிர்லா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பெட்டிஷனும் கொடுக்கறாங்க. இங்கதான் பிரச்சனையே. அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கனாலே நல்லா தெரியும். ராகுல் காந்தி அந்த ஹோல் ஸ்பீச் ஃபுல்லா சபாநாயகரை பார்த்த மாதிரி நிற்கிறாரு. ஸ்மிருதி இரானியை பார்க்கவே இல்லை. ஸ்மிருதி இரானி ராகுல் காந்தியோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர்ல இருக்காங்க. ராகுல் காந்தி செய்கை செய்யறப்ப கூட பார்லிமெண்ட் பொதுவா பார்த்த மாதிரி சபாநாயகரை எதிர்நோக்கின மாதிரி தான் அந்த செய்கையை செய்யறாரே தவிர ஸ்மிருதி இரானிய பார்க்கவும் இல்லை, ஸ்மிருதி இரானிய நோக்கி அந்த செய்கையை செய்யவும் இல்லை. நாடாளுமன்றத்துல பேசக்கூடிய மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியே பெண்களுக்கு எதிரான மனநிலை கொண்ட ஒரு ஆணால மட்டும்தான் இப்படி செய்ய முடியும். நாடாளுமன்றத்துல ஒரு கண்ணியமற்ற செயலை ராகுல் காந்தி செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்களே தவிர்த்து என்ன பார்த்து ராகுல் காந்தி ஃப்ளையிங் கிஸ் கொடுக்கிற மாதிரி செய்கை செஞ்சாரு அப்படின்னு எந்த இடத்துலையும் சொல்லவே இல்லை. ஸோ நாடாளுமன்றத்துல இப்படி பொதுவா பேசிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறப்ப ஸ்மிருதி இரானியை பார்த்து தவறான செய்கை செய்தார் ராகுல் காந்தி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இதுல என்ன காமெடினா, பிஜேபி எம்பி ஹேமா மாலினி நாடாளுமன்றத்துல இருந்து வெளியில வரப்ப செய்தியாளர்கள் அவங்க கிட்ட கேள்வி எழுப்புறாங்க. ராகுல் காந்தி செய்கை செஞ்சதை நீங்க பாத்தீங்களா, அவர் தவறா நடந்துக்கிட்டாரா அப்படின்னு கேட்க. அதுக்கு இவங்க சொல்றாங்க, ராகுல் காந்தி செய்த செய்கையை நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா பிஜேபி பெண் எம்பிக்கள் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர்ல இவங்களோட சைனும் இருக்கு. இவங்களும் ராகுல் காந்தி தவறான செய்கை செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இவங்களுக்கு அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததே தெரியல அப்படின்றதுதான் இங்க வேடிக்கையான விஷயம். காங்கிரஸ் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறப்ப ராகுல் காந்தி பொதுவா நாடாளுமன்றத்துல நின்று அந்த செய்கையை செஞ்சாரே தவிர்த்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட எம்பியையும் அவர் குறிவைத்து இந்த செய்கையை செய்யல அப்படின்னு தெளிவுபடுத்திருக்காங்க. சோ நாடாளுமன்றத்தை ராகுல் காந்தி ஆவேசமா பேச அதை ஓவர் ஷேடோ பண்ற மாதிரி இந்த ஃப்ளையிங் கிஸ் மேட்டரை பிஜேபி கையில் எடுக்கிறாங்க. அது தற்போது பூதாகரமா இந்தியா முழுவதும் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு. And anybody who has read the Mahabharata properly, the silent spectators who stood there like trees watching her being humiliated were also punished. They will be punished. You don't know Tamil Nadu history properly. Have you heard about the Pandyan Sengol? The Pandyan Sengol which burned, which shattered when the king failed the common people. Do you know the story of Kannagi? Please stop imposing Hindi on us and go read the Silappadigaram. It has a lot of lessons to teach you. The Minister Smriti Irani said India is 100% open defecation free. There is not one single state which is 100% open defecation free. It is a total lie. You are hurting Mother India, making her bleed every day. India will teach you a lesson very soon. I'd like to start with a quote of Baba Saheb Ambedkar. Let us not forget that this independence has thrown us on great responsibilities. By independence, we have lost
the excuse of blaming the British for anything going wrong. In this case, I think it is often the Congress. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. So I rise to support this no confidence motion brought by India and by Gaurav Gogoi on behalf of the India team and my party, the DMK. So the first time in India, the judiciary had to intervene to protect a state. Isn't this shameful? Sir, the government proudly says in Manipur, it is a BJP government in the union and it's a BJP government in the state. But this double engine has become a double-edged weapon against the people of Manipur. A double disaster, a double breakdown. The PM, after returning from his trips abroad, chooses to speak to the media in a very rare occurrence outside the parliament. But he refuses to cross the threshold and come to parliament and speak with the fellow parliamentarians. A senior leader, Jaswant Sinha, day before yesterday in his article had mentioned, democracy is not defined by the beauty of its parliament building. It is dignified by the quality of its debates and the voice with which it speaks in unison on national issues. Today, India team is speaking in unison on national issues and you refuse and you fail to come here and respond to it. Sir, 170 people have been killed, thousands injured, 60,000 displaced, 3,500 homes have been burnt. People have been killed, as the Kakuli mentioned. People have been beheaded, rapes on both sides. But when the Chief Minister of Manipur was asked, why have you not been able to control the situation for 3 months? The CM says, 2 brothers are fighting and the government is like a father mediating between them. Isn't this a shame? With the heavy security blanket the state has, the state of Manipur has the highest ratio of police personnel to civilians in India. 161 companies of central forces, including Assam Rifles, are present in Manipur, and yet the government has failed the people. The silence of the union government, the Prime Minister, and the inaction of the state government, which watched as houses burned, police armory was looted, and people killed each other. Women were being humiliated, stripped, paraded, raped, violated, and killed. This double engine stood hand in hand watching it all happening, saying brothers are fighting. The videos of these 2 women who were paraded naked and raped shook the conscience of the nation and the world. The 21-year-old girl's father and brother were killed when they were trying to protect her. So, when the mob caught this family, they ran to the police gypsy which was there. They begged them to take them in the gypsy to somewhere safe. But the policemen refused. When they got into the gypsy, they allowed the mob, the violent mob, to pull these 2 women out, and the father and the brother out of the gypsy, and the policemen were watching in silence when the father was killed and the brother was killed and these 2 women were stripped. Focusing on her. The state police, the National Women's Commission and the State Women's Commission were all silently that this will miraculously vanish till the videos unfortunately went viral. And after many weeks and months, 5 or 6
People out of the mob were arrested. But time and again, these women were asking why no action was taken against these policemen who handed them over to the violent mob. But till yesterday, the government chose to keep silent and it did not respond. The people have been mentioning Draupadi in this house. नहीं जब भी इंडिया आप अपनी बात रखिए तो कैमरा यहाँ पे नहीं कैमरा आप पे आता है नहीं ऐसा नहीं है आप करीब मुझे आप अपनी बात रखिए the other thing will not go into the record only Karim Moses's speech will be going in record. So the people have been mentioning Draupadi from Mahabharata in this house and how she was humiliated and stripped. So these women also must have prayed to some, nor the government came to help these two women. And anybody who has read the Mahabharata properly knows that it is not the perpetrators of the crime alone who were punished, but the silent spectators who stood there like trees watching her being humiliated were also punished. They will be punished like they will be punished when they were silent in Hathras, Katwa, Unnao, Bilkis Banu, and when the wrestlers were protesting. The country, the nation, India, the mothers of India will punish them. So there are hundreds of relief camps. There are hundreds of relief camps, but there is no food, no water. It is overcrowded with no proper sanitation. The roofs are leaking and children have to live there. They cry out of fear and hunger. Is this what you call relief camps in this country? You don't even want to reach out to people who've lost everything, who had to walk for days to save their lives. You can't give them food, you can't give them protection, you can't ensure that the roofs don't leak. At Bishnupur, a woman said that people are saying my son has been killed, but I haven't seen his body. I refuse to believe that he has been killed. His best friend has told her that the son was killed, but she refuses to believe that he was killed because she lives in hope. She says, I hope that someday he'll come back alive to me. This is not just one mother who's saying this. There are brothers, fathers, families who wait, hoping that their loved ones are alive somewhere. Even if they're injured, they are there somewhere. A Methi girl in one of the camps asked me, you have come to see us, but why hasn't the chief minister or the prime minister bothered to come and visit us? We've lost our homes, families, livelihood. I will never go back to my home. I will never feel safe there. The government has let me down. Why hasn't anybody come here to wipe my tears? But instead of listening to her pain and comforting her, the BJP fake news team manufactures a narrative saying that she told the India team that I have faith in the Prime Minister. Why have you come here? Sir, the truth is, whether it is the Kukis, Nagas or Methi, we only saw despair and despondency in their eyes. I request the Prime Minister, this government, to reach out to these people and say that we care and justice will be done. Can't you do that much for people who've been hurt, who are bleeding? Sir, we went there to say India stands with you. We would like to know whether the government stands with them. The Chief Minister of Manipur has been blaming the Kukis and the Naga people for the drugs there.
and the drug cultivation. But a former SP, Ms. Brinda, blames the Chief Minister's office and the Manipur government for it. Shame. There have been many stories in the newspapers earlier. The pesticides and the fertilizers which are being sent to the state are diverted for poppy cultivation and not for food production. Shouldn't we find out the truth? Should not there be a proper inquiry into what has been really happening? You brought the Sengol to the new parliament with big pomp and show. You said it is a Chola tradition. You don't know Tamil Nadu history properly. Have you heard about the Pandian Sengol? The Pandian Sengol which burnt, which shattered when the Kingpay failed the common people. Do you know the story of Kannagi? Please stop imposing Hindi on us and go read the Silapadigaram. It has a lot of lessons to teach you. Yes, yes, yes. Sir, it's okay. They're very scared of us. They don't want to see our faces also. So we are happy with it as long as they can hear us. They cannot hear Manipur people, at least let them hear us. So this government is very lucky because it knows to manufacture one issue after another, one disaster after another. So we have to forget what happened a month ago and discuss something else, a new issue in Parliament today. Because we've not had the opportunity to discuss what happened in Balasore in Odisha. 3 trains collided and 288 passengers died and over 1,000 were injured. And there are bodies still lying in Ames, Bhubaneswar, which are unclaimed and not identified. But the report on the accident says lapses at various levels in signal and telecommunication department is responsible for the accident. And they've been warned, the government has been warned 2 months before the accident that there should be an inquiry and the methods of shortcut being used for signal and telecommunication system in the country has to be looked into. Today, there are vacancy, operational safety categories, vacancy is over 50,000 people have not been employed. Isn't this the fault of the government? What is your response to the accident? What is your response to the number of people who've lost their lives? This government fears, deploys accountability. It hides data or refuses to collect data. When data does not favor them, they sack the person in charge. The NFHS chairperson was suspended when he exposed the false claims of the union government. The minister, when she was speaking, said that it is, the minister Smriti Irani said India is 100% open defecation free. There is not one single state which is 100% open defecation free. It is a total lie. And when the person concerned made sure that the truth comes to light, he was suspended. Sir, the employment data was withheld till the election results were out. And 2 people in the department, in the commission, resigned because of that. The unemployment rate is 8.5% in this country. Investments have dropped to half. It was 10.5%, it is 5% now. People are going back. More than 50% people are there in the agriculture sector.
This doesn't happen in any developing nation. People are going back to agriculture because they have no hope. There is no space for them in formal employment. Who's speaking? We can't. Speakers, now we can see. And the national policy for rationalization of schools has closed down thousands and thousands of schools, and millions of children have lost their opportunity to go back to school. Just wait. Sir, why is it being changed? आगे चले के अपने जगह पे जाएंगे। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा? So why so? It is looking somewhere. This is so silly, sir. So when Smriti Irani was speaking, it was there. When Smriti Irani was showing the play card, the camera was on the play card. When now करने वाले जी, आप अपनी बात रखिए। We have taken no profit. आप बैठ जाइए। करने वाले जी, आप बोलना चाहती हो? करने वाले जी, आप आगे बोलिए। आप शुरू कीजिए। Sir, you have to give me extra time. Are you closing down schools? Because only the OBCs, SC, ST students go to these government schools? In a reply to the Rajya Sabha, the Union Minister of State has stated that 25,593 students belonging to the SC, ST, OBC communities have dropped out of central universities. Is this the India you're talking about? Is this the Bharat you proudly talk about, where students from suppressed communities cannot go to national institutions, central government institutions and study there because of discrimination? This government, we've been time and again threatened in this house with ED, we're going to jail. It is not only the opposition parties and the media which is being threatened by this government. The government creates a framework that exposes its own people to conditions of unfreedom and subject them to state brutality. Between 2014 to 2020, kindly conclude, madam. Kindly conclude. 7,000 people have been charged with sedition charges, and most of them, 7,000 people, and most of them are below the ages of 30. Isn't this a shame? Shame. And sir, the Prime Minister calls differently able people as Divyangs, but the pension which you give them per month is rupees 300, which is equal to 1 kilo of tomato in your government. Sir, it is not only the prices which rise in this government, it is crimes against women, which has risen to 26.3% in the past few years in the BJP government. Sir, this is a government which is indifferent, and its administration is indifferent to people, and they don't value people, or do they care about the well-being of the Indian citizens? But the irony is that you call yourself nationalists and call us anti-national. Are you nationalists? Do you care about this country? Do you care about people in Manipur, the women, the children there who suffer every day? Until today, you haven't been able to bring peace. Thank you very much. State. Kindly conclude. You are hurting. Your time is over.
You are hurting Mother India, making her bleed every day. India will teach you a lesson very soon.